Let me start recording. Okay, and even let me share my screen. Please confirm if my screen is visible. Okay, so first of all we will try to understand the calendar table creation. Okay, calendar table creation ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్. So once we have some understanding, right, I will try to create a calendar table using Dax as well as Power Query. Okay, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది క్యాలెండర్ టేబుల్ క్రియేట్ అనేది. ఇఫ్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా సోర్స్ నుంచి క్యాలెండర్ టేబుల్ మీ దగ్గర ఉంటుంది. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దట్ క్యాలెండర్ టేబుల్ ఇన్ యువర్ సంథింగ్ లైక్ డెవలప్మెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మీకు క్యాలెండర్ టేబుల్ అనేది ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ దట్ టేబుల్. ఓకే, సో why we need calendar table? First of all, for example, if I'm trying to connect to any source, okay, I'm trying to connect to a local source now. Okay, I'm trying to connect to a local source. Okay, నేనేం చేశానంటే అండి, బ్రాంచెస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్వాయిసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషను, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ నేను లోడ్ చేసుకున్నా డేటా. ఇంపోర్టెడ్ డైరెక్ట్ క్వరీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, I have the data. Okay, for example, I'm dragging up branch, drag and drop చేస్తున్నాను. అండ్ సేల్స్ ఉన్నాయో లైక్ క్వాంటిటీ ఇలాగా. ఏమైందండి? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ. ఇలా చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ప్రతిదానికి ఒకే కౌంట్ వచ్చింది. ఎందుకు అలా వచ్చిందండి? ప్రతిదానికి ఒకే కౌంట్ వచ్చింది. అలా ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ category same నాట్ కేటగిరీ సేమ్. బ్రాంచ్కి సమ్ అకౌంట్ సేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే బ్రాంచెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ పీబీఎస్ఎల్, బ్రాంచెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ పీబీఎస్ఎల్. ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా దీనికి? రిలేషన్ ఉందండి బ్రాంచ్ పీబీఎస్ఎల్స్కి? లేదు. కాబట్టి వెన్ యూ ట్రైంగ్ టు షో యువర్ డేటా ఇన్ ఎ విజువల్, రైట్, డిఫరెంట్ టేబుల్స్ నుంచి ఒకే విజువల్ మీద దెర్ షుడ్ ఆల్వేస్ సమ్ రిలేషన్ షుడ్ బి దే. కరెంట్గా నాకు రిలేషన్ లేదు కాబట్టి నాకు కాన్స్టెంట్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను సమ్ క్వాంటిటీ తీసి నేను ప్రొడక్ట్స్ పెడుతున్నాను. ఏమైందండి? డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి లేవా? ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి? ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ వన్, రైట్, ప్రొడక్ట్స్ అనేది డైరెక్ట్గా రిలేషన్ ఉంది. ఈ ఎలా రిలేషన్ క్రియేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ యూ ఇంపోర్ట్ యువర్ డేటా, రైట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ డేటా. మనకి డేటా అయితే ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ నుంచి క్లయింట్ వస్తుందో వాళ్ళు ఏ టేబుల్స్ ఇస్తున్నారు. వెన్ దే గివింగ్ దిస్ టేబుల్స్, రైట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ది ప్రైమరీ కీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది టేబుల్. మీరు సీక్వెల్ ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రైమరీ కీస్ అంటే ఏంటి, ఫారిన్ కీస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. సో ఈ టేబుల్లోని ఫారిన్ కీస్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ కీస్ ఉంటాయి. ప్రైమరీ కీ ఏం చేస్తుందండి? ఆ టేబుల్ యొక్క యూనిక్నెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే, మనం రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఏ వన్ ఫారిన్ కీ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, సో ఈ ఫారిన్ కీ అనేది దేనికి పాయింట్అవుట్ చేస్తుందని మీరు కనుక్కోవాలి. ఓకే, దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ సంథింగ్ లైక్ దే నా దగ్గర పీబీఎస్ సేల్స్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ వన్, పీబీఎస్ సేల్స్ అనుకుని. సో ఆ పీబీఎస్ సేల్స్ ఇప్పుడు ఇంకో టేబుల్ ఉంది, ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రొడక్ట్స్. సో ఆ ప్రొడక్ట్స్కి ఈ టేబుల్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? ప్రొడక్ట్ ఐడి ఉంది. ఓకే, ఇస్ దట్ ఎ ప్రొడక్ట్ వ్యాలిడ్ ఇది డిఫరెంట్ ఆర్ ఓకే? సో ఒకసారి మీరు రిలేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని మీరు క్లయింట్ తోటి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి బిజినెస్ దగ్గర నుంచి. We found that one relation between the two tables
సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ అని ఒక కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ద కన్ఫర్మేషన్, బిజినెస్ ఇవ్వకపోతే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఏ ఎస్ఎంఈ, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్. ఈ ఐటీలోని మనకి చాలామంది టీమ్ పీపుల్ ఉంటారు, ఆర్కిటెక్ట్ అనుకొని, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకొని. సో వీళ్ళందరూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద కన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అనుకో, ఓకే వాట్ ఆర్ ద టేబుల్స్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ వీ హ్యావ్ ఏ రిలేషన్షిప్. సో మనం అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, రిలేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ రిలేషన్ ఏమవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ కింద మీరు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ అవుట్, దాన్ని బట్టి మీరు క్రియేట్ చేయండి. బట్ అదే కరెక్ట్గా అవుతుందని ఎప్పుడు అనుకోలేము. సో వీ ఆల్వేస్ షుడ్ keep a mail to the respective person that I have created some relationship in Power BI which I'm assuming to create my visuals and everything. Please help me in this one and pettali. And please help me whether I'm correct or not. If not correct, let me know what kind of columns we can create a relationship. ఓకే అండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే టూ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ వల్ల మనకి డేటా ఎలా వస్తుంది. ఓకే, నా దట్ ఈస్ నాట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ ద క్యాలెండర్ టేబుల్. జస్ట్ మా కాన్సెప్ట్ ఇలా వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను. నా ఇలా ఉందండి ప్రొడక్ట్స్ సంథింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక రిపోర్ట్ ఇలా ఇస్తున్నాం అనుకోండి, ఇలా ఇస్తే ఎవరికైనా చూస్తారండి రిపోర్టు, ఎనీ వన్? ఎవరు చూడరండి. సో ఆల్వేస్ ఇలా రిపోర్ట్ ఇలా ఇవ్వకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఇంటరాక్టివ్ వే ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ ఇవ్వాలి. మనం ఒక డేట్ పారామీటర్ ఇచ్చి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వాయిస్ డేట్ అనేది ఇచ్చాను ఇక్కడ. దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ఫిల్టర్ క్రియేట్ చేశాను. 2015 సెలెక్ట్ చేశాను అనుకో, 2015 మాత్రమే చూపిస్తుంది. 2015 అంటే 2015 మాత్రమే, 2016 అయితే 2016 మాత్రమే, 2017 అయితే 2017. సో ఇలా నేనేం చేశానంటే నేను ఫిల్టర్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, నా ఇదే ఫిల్టర్ని డైరెక్ట్గా మనము ఒక ఇన్వాయిస్ డేట్ ఉంది ఇది, ఇలాగే ఇన్వాయిస్ డేట్ కాకుండా ఒకే డేట్ని మనము, అంటే ప్రతిసారి ఇక్కడ ఒక డేట్ టేబుల్ ఉంటుందండి, ఇక్కడ ఒక డేట్ టేబుల్ ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ డేట్ ఉందండి, ఇక్కడ ఒక ఇంకొక ఇన్వాయిస్ డేట్ కాకుండా సంథింగ్ లైక్ సేల్స్ డేట్ ఉంటుంది, ఎక్కడక బ్రాంచ్ డేట్ ఏ రోజు క్రియేట్ అయిందో, బ్రాంచ్ అనేది ఓపెన్ అయిందో ఆ డేట్ ఉంటుంది. So when we having that many something like a columns with a date, right, instead of creating relation between these two, మళ్ళీ దీని మధ్యన అలా కాకుండా ఈ బ్రాంచ్ డేట్ని ఒక డేట్ టేబుల్ ఉన్న డేట్తో రిలేషన్ పెట్టి, ఎక్కడున్న డేట్ని మళ్ళీ డేట్ టేబుల్తో క్రియేషన్ పెడితే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక పోర్ని ఒకదాన్ని పాయింట్అవుట్ చేసిందనుకోండి, ఒక సెంట్రలైజ్డ్ డేట్ టేబుల్ని పాయింట్అవుట్ చేసింది అనుకోండి, మనకి డేటా ఫ్లో అనేది కరెక్ట్గా అవుతుంది. అది ఎలా అంటే, ఇది మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ టేబుల్ అండి, ఇక్కడ ఒక పీబీఎస్ సేల్స్ టేబుల్, ఇక్కడ ఒక మళ్ళీ ఇంకో ఇన్వాయిస్ సేల్స్, ఇది ఒక ఇన్వాయిస్ సేల్స్. డేట్ పారామీటర్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డేట్ పారామీటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డేట్ కాలమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డేట్ కాలమ్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ 4 డేట్ కాలమ్స్. నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుందో నాకు తెలీదు, ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుందో తెలియదు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుందో తెలీదు, ఎలా అవుతుందో కూడా తెలియదు నాకు. మేబీ ఇలా రావచ్చు, లేకపోతే ఇలా రావచ్చు, మళ్ళీ ఎలాగైనా రావచ్చు, మళ్ళీ దీనికి ఇలా రావచ్చు. సో వీ హ్యావ్ నో ఐడియా హౌ ద డేట్ ఫ్లో హ్యాస్ బిన్ హ్యాపెనింగ్. డేట్ ఫ్లో కరెక్ట్గా రాపింది అనుకోండి, మనకి ఇందాక వచ్చింది చూడండి, అన్నీ ఒకే రిజల్ట్ అలా వస్తాయి. సో దట్స్ వై ఏం చేస్తామంటే, వీ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ క్యాలెండర్ టేబుల్ హియర్. ఒక క్యాలెండర్ టేబుల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తే అప్పుడు దీనికి మధ్యన రిలేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఇది దీనికి రిలేషన్, ఇది దీనికి రిలేషన్, ఇది దీనికి రిలేషన్, ఇది దీనికి రిలేషన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డేటా ఫ్లో అనేది కరెక్ట్గా అవుతుంది. దట్స్ వై మీరు ఎప్పుడైనా చూసారనుకోండి, దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఏ వన్ క్యాలెండర్ టేబుల్ గాట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ దట్ యూ వర్క్ ఆన్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ డన్, మనకు ఒక క్వెరీ ఉంటుంది, యూజింగ్ దట్ వన్ దే విల్ షేర్ ద క్వెరీ. బేస్డ్ ఆన్ ద క్వెరీ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ
క్యాలెండర్ టేబుల్. అదర్వైజ్ మాన్యువల్లీ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ క్యాలెండర్ టేబుల్. మీకు క్వెరీ ఇచ్చారా చేయడానికి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ దట్ వన్. అదర్వైజ్ మాన్యువల్గా చేయాలి. మాన్యువల్గా చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం, దట్స్ వాట్ వీ విల్ లర్న్ టుడే. ఓకే అండి. క్యాలెండర్ టేబుల్. Let me save it. Now to create, చూడండి, ఇది రిపోర్ట్ విండో, ఇది డేటా విండో, ఇది రిలేషన్స్ విండో, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ మోడల్ విండో. ఎప్పుడైనా ఒక టేబుల్ కానీ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తున్నారనుకోండి, ఇది ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ డేటా విండో ఓన్లీ. ఓకే. నా నేను ఇక్కడ టేబుల్ మీద సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ది టేబుల్ టూల్స్. కాలం మీద సెలెక్ట్ చేసుకుని అనుకోండి, వీ హ్యావ్ ఏ కాలం టూల్. కాలంలో ఏ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలన్నా, దాన్ని సార్ట్ చేయాలన్నా సరే, ఫార్మాటింగ్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలన్నా, నేమింగ్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ ది కాలం టూల్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఆన్ బ్రాంచెస్, బ్రాంచ్ నేమ్ కానీ ఇంకేదైనా చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టేబుల్ టూల్స్. కరెంట్గా టేబుల్ నేమ్ ఒకటే చేంజ్ చేయగలను, లేకపోతే రిలేషన్ పైన ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవడం. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానండి, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ క్యాలెండర్ టేబుల్ యూజింగ్ ఎ డాక్స్. ఇక్కడ చూడండి ఒక ఉంటుంది, write a DAX expression to create a table. That's what I want, right? So I will click on this one. There are different ways and you can create a calendar table. So nene antunnanante date table. Okay, దానికి చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, క్యాలెండర్ ఆటో, ఎవ్రీథింగ్. కరెంట్గా క్యాలెండర్ ఆటో యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఏమైందో చూడండి. వాట్ ఇట్ క్రియేటెడ్, ఒక క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేసిందా లేదా, అంటే ఒక డేట్ కాలం క్రియేట్ చేసిందా లేదా యూజింగ్ క్యాలెండర్ ఆటో. గైస్ క్రియేట్ చేసిందా లేదా, ఎలా క్రియేట్ అయ్యిందో చెప్తాను. ఓకే, ఒక డేట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ద ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ వన్ ఈజ్ క్యాలెండర్ ఆటో. అసలు క్యాలెండర్ ఆటో ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది, ఇదేం చేస్తుందంటే క్యాలెండర్ ఆటో within the Power BI, what are the data sets we have implemented, right? దీన్ని మొత్తం స్కాన్ చేసుకొని, ఓకే, దీన్ని మొత్తం స్కాన్ చేసుకొని ఈ కాలమ్స్లోని ఏదైనా డేట్ కాలం ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వాయిస్లోని ఇన్వాయిస్ డేట్ ఉందనుకోండి, దానికి లీస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, ఆ లీస్ట్ వాల్యూని స్టార్ట్ డేట్ కింద పెట్టుకుంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే లాస్ట్ వాల్యూ ఏముంది అది ఎండ్ డేట్ కింద పెట్టుకుంటుంది. Based on the start date, based on the end date, it will create automatically a calendar column. If I do descending, right, చూడండి 2020 వరకు క్రియేట్ చేసింది. అర్థమైందా హౌ ఇట్ గాట్ క్రియేటెడ్. మొత్తం పవర్ బిఐ ఫైల్ని స్కాన్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్స్లో ఎక్కడైనా సరే డేట్ ఫీల్డ్ ఉందనుకో, ఆ డేట్ ఫీల్డ్ని స్కాన్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ ఇన్వాయిస్ డేట్ని స్కాన్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎనీ అదర్ ఎక్కడైనా కాలమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డేట్ కాలమ్స్లో మొత్తం కాలమ్స్ అన్నీ తీసుకొని దాని యొక్క లీస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, మ్యాక్స్ వాల్యూ ఏంటి, ఓకే, ఆ లీస్ట్ వాల్యూ మ్యాక్స్ వాల్యూ తీసుకున్న తర్వాత లీస్ట్ వాల్యూని స్టార్ట్ డేట్ కింద తీసుకుంటుంది, మ్యాక్స్ వాల్యూని ఎండ్ డేట్ కింద తీసుకుంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ క్యాలెండర్. అర్థమైందా చూడండి, స్టార్ట్ని అసెండింగ్ చేస్తే 2014 అనేది లీస్ట్ వాల్యూ, మ్యాక్స్ వాల్యూ ఏంటండి 2020. అర్థమైందండి హౌ ఇట్ గాట్ క్రియేటెడ్. గైస్ ఉన్నారా, అర్థం కాదు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. అది అదే లీస్ట్ వాల్యూ. అది చూడండి, డాక్స్లోని దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ యూజింగ్ విచ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ క్యాలెండర్ టేబుల్. ఓకే, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్, ఓకే, where you can create a calendar table. One way of creating a calendar table is one default function with no values, that is called calendar auto. క్యాలెండర్కి మనము డేట్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటండి, మనకి క్యాలెండర్ ఉందనుకోండి మన దగ్గర ఇంట్లో ఎక్కడైనా సరే, మనకి ఏముంటుందండి January 1st నుంచి December end దాకా ఉంటుంది, రైట్, క్యాలెండర్ అనగానే. సో వీ ఆల్వేస్ షుడ్ హ్యావ్ వన్ స్టార్ట్ డేట్, వన్ ఎండ్ డేట్. ఓకే,
ఇక్కడ నేను క్యాలెండర్ ఆటో యూజ్ చేస్తే వీ డోంట్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ ఇన్పుట్స్. చూడండి, నేను ఇక్కడ క్యాలెండర్ ఆటో యూజ్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎనీ ఇన్పుట్స్. ఓకే, ఏం చేస్తుందంటే పవర్ బిఐ వెన్ ఎవర్ యూజింగ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ క్యాలెండర్ రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తుందంటే మీ 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 దగ్గర ఎన్ని క్వెరీస్ ఉన్నాయండి, బ్రాంచెస్ ఉంది, ఈ డేట్ టేబుల్ ఇగ్నోర్ చేయండి, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుంది అదే కాబట్టి. సో వీ హ్యావ్ ఎ ప్రొడక్ట్స్, వీ హ్యావ్ ఎ పీబీఐ సేల్స్, వీ హ్యావ్ ఇన్వాయిసెస్, వీ హ్యావ్ ఎ బ్రాంచెస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఏ డేట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక కాలం అనేది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అవ్వచ్చు, ఒక కాలం అనేది ఇంటిజర్ డేటా టైప్ అవ్వచ్చు, ఇంకో కాలం డేట్ టైం అవ్వచ్చు. సో ఏ కాలమ్స్ అయితే డేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయో ఆ మొత్తం కాలం యొక్క వాల్యూస్ని స్కాన్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుందండి, స్కాన్ చేసి ఆ కాలమ్స్లోని అందరికంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఏంటి అది స్టార్ట్ డేట్ కింద తీసుకుంటుంది క్యాలెండర్కి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ స్కాన్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది, దాన్ని ఎండ్ డేట్ కింద తీసుకుంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ దిస్ కాలం, దట్ ఈస్ క్యాలెండర్ కాలం. అర్థమైందండి? ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నదా? లేదు. పేరేంటి, ఉన్నారా? అర్థమైందా? సో యా, డౌన్ దీన్ని మీరు ఏమైనా చేయగలరా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇలా వద్దు, ఫార్మాటింగ్ చేయించాలి, 00 చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి, ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఏం చేయొచ్చు? అయిపోయిందా? సో యూ క్యాన్ డూ ద కన్వర్షన్ హౌ ఎవర్ యూ వాంట్. జనరల్ డేటా, సో జనరల్గా ఉన్నది ఎలాగా, ఇది యాజ్ యూజువల్గా అలాగ ఉంది, అలా వద్దు నాకు, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దట్ వన్ ఇంటూ date, month and year. You can do this one. Now based on this column I want to generate year column, quarter column, month name column, all those things. మనకు క్యాలెండర్ అనగానే ఒక డేట్ ఉంటే సరిపోద్ది కదండి, దాన్ని ఇయర్కి ఒక కాలం ఉండాలి, మంత్కి ఒక కాలం ఉండాలి, క్వార్టర్కి ఒక కాలం ఉండాలి. అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ టేబుల్ ఇది డేట్ కాలం అనుకొని ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ కాలం అనుకొని ఉంటే ఇది ఇయర్ అనేది ఒకటి ఉండాలి, ఇక్కడ ఇయర్ రావాలి, ఇక్కడ క్వార్టర్ రావాలి, ఇక్కడ మంత్ నేమ్ రావాలి, ఓకే, ఇక్కడ డే ఆఫ్ వీక్ రావాలి. కొన్నిసార్లు మంత్ దాకా సరిపోతుంది, కొన్నిసార్లు డే ఆఫ్ వీక్ అని, వీక్ నంబర్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ వాట్ యూ కెన్ క్రియేట్. యాజ్ ఆఫ్ నో వీ డోంట్ నీడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇయర్ అండ్ something like quarter and month name. How we can generate? Now the calendar table, click on right click on it, create a new column, year. ఓకే, ఇప్పుడు ఇయర్ ఫంక్షన్కి వెళ్తారు, ఇయర్లోని డేట్ టేబుల్, డేట్, డేట్ టేబుల్ అండ్ డేట్ కాలం. ఏమైందండి, I got year, right? Now I have to get month name. Okay, value, date table, date. ఎలా కావాలి మీకు? It's returning some error. So
ఐ వాంట్ టు జనరేట్ మంత్ నేమ్. నాకు ఇక్కడ కాలం వచ్చిందండి. యూజింగ్ అ డాక్స్, యూజింగ్ అ క్యాలెండర్ ఆటో, ఐ క్రియేటెడ్ వన్ కాలం. ఓకే, నాకు ఇయర్ కూడా కావాలి విత్ ఇన్ దట్ టేబుల్. సో ఆ ఇయర్ కావాలనికి నేను ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశానండి, ఐ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఐ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ కాలం. ఫర్ దట్ న్యూ కాలం నేనేం చేశానంటే ఇయర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను విత్ ఇన్ ద డాక్స్, రైట్? దట్ మే బీ యూర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎక్సెల్, దట్ మే బీ ఎనీవేర్, వీ హ్యావ్ ఎ ఇయర్ ఫంక్షన్. ఆ ఇయర్ ఫంక్షన్కి నా డేట్ టేబుల్ అనేది, డేట్ టేబుల్ కాలం అనేది నేను ఇన్పుట్ కింద ఇస్తే ఐ గాట్ ది ఇయర్. ఓకే, నాకు ఇయర్ వస్తుంది. నౌ ఐ గాట్ ది ఇయర్, ఐ వాంట్ ద మంత్ నేమ్ యాజ్ వెల్. సో డైరెక్ట్గా మంత్ నేమ్ రావడానికి మన దగ్గర వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫంక్షన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎ మంత్, సారీ రెస్ట్ లేదు నాకు. సో వీ హ్యావ్ ఎ మంత్ ఫంక్షన్ ఉంది, బట్ వీ విల్ గెట్ మంత్ ఐడి number only. Suppose I will click on date table, click on new column, not a measure. Okay, if I am giving month number, నేను దాని నేమ్ మంత్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద మంత్ డేట్ టేబుల్, ఏమొస్తుందండి, నాకు మంత్ నెంబర్ వస్తుంది. బట్ నాకు ఏం కావాలండి, ఐ వాంట్ ద మంత్ నేమ్. సో ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్. ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఏంటండి, డేట్ టేబుల్ కాలం. సో నాకేం కావాలి, కంప్లీట్ మంత్ నేమ్ కావాలా, జస్ట్ 3 letters ఆఫ్ దట్ వన్ కావాలా? 3 letters కావాలంటే యూ నీడ్ టు రైట్ 3 M's, బట్ ఐ వాంట్ కంప్లీట్లీ. సో ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ 4 M's. ఏమైందండి, ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ మంత్ నేమ్. అర్థమైందండి? నౌ let's create one more row. Date table, date, one second. సపోజ్ అలా కాకుండా నాకు జస్ట్ సంథింగ్ లైక్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ డిసెంబర్ కంప్లీట్ కాకుండా నాకు జస్ట్ 3 letters కావాలి, ఐ నీడ్ టు యూస్ ఓన్లీ 3 things. బట్ నాకు 2 letters సంథింగ్ నంబర్ కావాలంటే ఇంకా I can use month function. Otherwise within the format, right, I have only 2 things, so you will get month number as well using a format function as well. Okay, now I got this one. Okay, now ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I will create one more column. Okay, format date table, చూడండి QTR చేశాను. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే డేట్ టేబుల్, చూడండి డేట్ టేబుల్ అనగానే నాకు డేట్ టేబుల్ ఆఫ్ డేట్ కాలం అనగానే డాట్ పెట్టిన వెంటనే ఐఎమ్ గెటింగ్ సంథింగ్. ఏంటండి, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ డేట్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ డే, ఐఎమ్ గెటింగ్ మంత్ నంబర్, క్వార్టర్, ఇయర్ యాజ్ వెల్. అవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయండి, ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్ మనం ఏం చేసామండి, డేటా లోడ్స్లోని టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎనేబుల్ చేసి ఉంచాను ఆల్రెడీ, దట్స్ వై ఇట్ కేమ్. బట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆ డిసేబుల్ చేసి మన ఓన్గా రాయాలి. అలా కాకుండా నాకు రాదు బట్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ఇట్. బట్
కొన్నిసార్లు క్లయింట్ ఏమంటాడంటే మీ దగ్గర ఎక్కువ డేటా ఉందనుకోండి, డోంట్ ఎనేబుల్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దట్స్ వై వీ ఆల్వేస్ డిసేబుల్. బట్ ఎనేబుల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ డేట్ టేబుల్ తీసుకున్నాను. ఐ వాంట్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ క్వార్టర్. సో ఇప్పుడు క్వార్టర్ అన్నాను, ఏది వచ్చిందంటే డైరెక్ట్గా Q4 అనేది వచ్చిందా లేదా? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ కాలమ్, న్యూ కాలమ్, డేట్ టేబుల్, డేట్ కాలమ్ అని I want to get day. ఏ డే అది? within this column, right? 31st is the day. Within this one, 30th is the day. If you go with this one, 24th is the day. ఇక్కడ దాకా ఏమైనా అర్థమైందా? హౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ క్యాలెండర్ టేబుల్. గైస్ ఏమైనా అర్థమైందా? డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎలా క్రియేట్ చేసామో? మమత అర్థమైంది రవి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ a calendar table. Is there any another way? Yes, we have multiple ways of creating a calendar table. Okay, let's create one more calendar table. Let me delete this one. Okay, now go to table tools. Now click on again, write a Dax expression to create a calendar table. Okay, I am clicking on it. One second guys, water తాగొస్తాను. I am getting thirsty. Yeah, back again. So that is not the only way guys. Calendar auto యూజ్ చేసి మనం ఒకటే కాకుండా there are different ways again. Okay, again I am providing a name called date table. Okay, we have again called as a calendar function. సో క్యాలెండర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే వాట్ యూ గెట్ సీయింగ్ గైస్, ఏం కనబడుతుంది? వీ హ్యావ్ ఫర్ క్యాలెండర్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ స్టార్ట్ డేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎండ్ డేట్. ఓకే, స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్. సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ మాన్యువల్లీ. మనము స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ అనేది క్యాలెండర్ ఆటో ఫంక్షన్ లాగా స్కాన్ చెయ్యదు. ఇఫ్ ఐ డూ క్యాలెండర్ అని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి వదిలేసాను అనుకో, it will throw an error. ఏమంటుందండి? too few argument were passed to the calendar function, the minimum argument count must be 2. అంటే 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం పంపించాలి. దట్ ఈజ్ వన్ థింగ్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ అగైన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎండ్ డేట్. సో మనకి స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ ఉండాలి. స్టార్ట్ డేట్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. లెట్ మీ ట్రై. 12:30 ఇలా ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు, బట్ లెట్ మీ ట్రై. వాట్ హ్యాపెండ్ అండి? బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ రైట్, ఏం చేసింది ఇది? ఇట్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ క్యాలెండర్. ఇప్పుడు డిసెండింగ్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి అప్ టు December 23 దాకా we got the 730 right, 365 and 365 right, 730. సో 730 వాల్యూస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు కరెంట్లీ. ఓకే, నౌ ఇదొక వే క్యాలెండర్ డేట్కి పారామీటర్స్ ఇవ్వడం. అలా కాకుండా ఇంకెనీ వే ఇవ్వచ్చా? జస్ట్ రిమూవ్ చేశాను. స్టార్ట్ డేట్కి ఐ కెన్ యూజ్ అ డేట్ కాలమ్, date, again date. ఈ డేట్కి 12/1/11 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా డేట్ ఫంక్షన్కి 12, 31,
ఇచ్చాను. ఇప్పుడేమైందండి? ఓకే, ఎక్కడ రాంగ్ ఇచ్చాను. 1 సెకండ్. డేట్కి ఇన్పుట్కి ఏం పారామీటర్ ఇస్తుందో చూడండి. ఓకే, సో క్యాలెండర్ అండి. సో ఇందాక నేను మాన్యువల్గా స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఇచ్చాను. నా అలా కాకుండా నేను డైనమిక్గా ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి, నేను డైరెక్ట్గా డేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్. డేట్ ఫంక్షన్ డేట్లోనే ఇక్కడ ఏమైనా వాల్యూస్ ఇస్తానో ఆ వాల్యూస్ బట్టి డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్గా క్యాలెండర్ క్రియేట్ అయిపోవాలి, క్యాలెండర్ కాలం అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇయర్ అనేది 2022 ఇచ్చాను, మంత్ అనేది 01 ఇచ్చాను, డే అనేది 01 ఇచ్చాను. సో ఐ హ్యావ్ దిట్ వన్ డేట్. అగైన్ వన్ మోర్ డేట్ 2023 12/31 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుందా చూడండి. సో వీ హ్యావ్ ది 2 years ఆఫ్ వాల్యూస్. సో 730 రావాలి. ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ హియర్ రైట్, మీకు ఇక్కడ 730 rows అని వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ క్యాలెండర్ టేబుల్. మళ్ళీ దాన్ని బట్టి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి మనం న్యూ కాలమ్స్ అని క్లిక్ చేసి వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఐ డిడ్ ఫర్ while creating a first calendar table, right, we need to create the same. So this is how we will create a calendar table in Dax. అర్థమైందండి ఇప్పుడు దాకా ఏమైనా? అర్థమైంది రవి. ఇది ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఇలా కాకుండా we will try to create using Power Query as well. Okay, let's try with Power Query. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే డాక్స్ మనకి ఎవరెవరు పవర్ క్వెరీ ఇస్తారో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వీ విల్ క్రియేట్ ఏ డేట్ టేబుల్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ నేను చేసిన ప్రాజెక్టులు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ క్యాలెండర్ టేబుల్ యూజింగ్ ఏ డాక్స్. ఓకే, సో currently let me save as of now with whatever the date table we have. Okay, now I'm saving it. Let's go to Power Query. Power Query ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? I have to click on transform data. Otherwise ఈ పెన్సిల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే you can directly go to Power Query window. ఓకేనండి. నా ఇక్కడ I want to create calendar table. We don't have any function, something like directly you can create a calendar table, anything. Okay, first of all నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా. సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇక్కడ. ఓకే, దీన్ని ఏమంటున్నానంటే డేట్ టేబుల్ కింద అంటున్నాను. ఇక్కడ నేను 2 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్. ఓకే, ఇక్కడ 01/01, ఇక్కడ కూడా 23. సో ఐ హ్యావ్ ది స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ చూడండి, I created something like 2 columns. Okay, now let me create one more column. That column is called as a custom column. Okay, based on custom value I am trying to create a column. Okay, now నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి, తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి, currently I have start date end date. Okay, based on the start date end date, if you want to create any new column which has this range of values, right, I have to use this function. Okay, number from start date to number from end date.
ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఏమవుతుందో చూడండి. ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ లిస్ట్ కరెంట్లీ. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే కరెంట్ దీని డేట్ టేబుల్ పవర్ క్వెరీ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ వాల్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. ఐమ్ నాట్ షూర్ వై ఇట్స్ షోయింగ్ ఎక్స్పాండ్ న్యూ రోస్. ఓకే, ఎక్స్పాండ్ న్యూ రోస్, నాట్ ఎ రోస్. చాలా రోజుల తర్వాత చేసాను కాబట్టి గుర్తులేదు. సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందండి ఏం చేశాను. బేస్డ్ ఆన్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఐ క్లిక్డ్ ఆన్ కస్టమ్ కాలం. ఆ కస్టమ్ కాలం దగ్గర ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ వన్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ నంబర్ ఫ్రమ్. ఇదేం చేస్తుందంటే నంబర్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ డేట్ అనగానే ఈ వాల్యూ తీసుకొని డాట్ డేట్ అంటే టు నంబర్ ఫ్రమ్ ఎండ్ డేట్, అంటే ఈ ఎండ్ డేట్ వరకు లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని జనరేట్ చెయ్యి, లిస్ట్ ఆఫ్ డేట్స్ని జనరేట్ చెయ్యి అని చెప్తుంది. ఓకే, సో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే రైట్, ఇక్కడ నాకు ఒక జనరేట్ అయింది. నా ఆ వాల్యూస్ నేను ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎక్స్పాండ్ చేశాను. సో నాకు ఇలా వచ్చింది కంపెనీ. దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే డేట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఏమైందండి, ఇది ఆటోమేటిక్లీ క్రియేటెడ్ ద డేట్ వన్. ఇది త్వరగా ఈజీగా ఉందా, డాక్స్ త్వరగా ఉందండి? డాక్స్ ఏదండి డాక్స్లో ఇది ఇక్కడ ఏమైంది ప్రాబ్లం మీకు? ఆ ఫంక్షన్ గుర్తెట్టుకోవడం కష్టం అంటున్నారా? అవును. ఓకే, నాకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ డాక్స్ పవర్ క్వెరీ అని వచ్చిందండి కొంచెం. ఓకే, సో ఇలాగ మనం వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ వన్ క్యాలెండర్ కాలం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్. సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ కాలమ్స్. ఓకే, నా దీన్ని నేనేమంటానంటే డేట్ కాలం. దీన్ని బట్టి నాకు ఇయర్ కాలం కావాలి. సో నేను ఆల్వేస్ చెప్పాను వీ హ్యావ్ ఏ హోమ్, వీ హ్యావ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మ్, వీ హ్యావ్ ఏ యాడ్ కాలమ్స్. ఎప్పుడైనా కొత్త కాలమ్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నారు బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలం, యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఉన్న కాలమ్స్ మీద మోడిఫై చేయాలనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ట్రాన్స్ఫార్మ్. బట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాలమ్స్ I want to create new columns, right? So click on date column, click on add column. డేట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, డేట్ ప్రాపర్టీస్లోకి ఇట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ మీకు ఏం కావాలి. ఐ వాంట్ ఇయర్. సో మీకు ఇయర్ వస్తుంది. అగైన్ డేట్, గో టు డేట్, మంత్, నేమ్ ఆఫ్ దట్ మంత్, మంత్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మంత్, మంత్ కొడితే మంత్ నంబర్ వస్తుంది. ఇఫ్ డేట్, డేట్, క్వార్టర్, క్వార్టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 1 వస్తుంది. అలా కాకుండా క్వార్టర్లో ఇవన్నీ వీక్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, వీక్ ఆఫ్ ది ఇయర్, వీక్ అలా వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ యూ వాంట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద మెయిన్ కాలమ్, గో టు ద డేట్, ద డే ఆఫ్ విత్ ద డే ఆఫ్ వీక్. సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ జనరేట్ దోస్ వాల్యూస్. యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్. అర్థమైందండి హౌ ఇట్ హ్యాస్ డన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్. ఓన్లీ వన్ ఫంక్షన్ మనం ఏం చేసామండి, వీ క్రియేటెడ్ ఏ 2 columns. Based on this columns we created a custom column. This is the custom one, number from start date, number through end date. అర్థమైందండి? ఓకే, సో we have all those. కాలం చేంజ్ చేసి చెప్పండి చెప్పండి. ఆ కాలం చేంజ్ చేసుకుంటే చెప్పి అదే పవర్ పాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్పుకుంటున్నారు కదా. పవర్ బిఐ పవర్ పాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఇలా చెప్పాను కదండి, చెప్పారు. యాడ్ కాలమ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము చెప్పాను కదా. గుర్తున్నాయండి? గుర్తులేవా? గుర్తున్నాయి, గుర్తున్నాయి, అదే గుర్తున్నాయి. మణి గారు గుర్తుందా? Yes, ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ డాక్స్, సంథింగ్ నాట్ డాక్స్, సంథింగ్ డేట్ టేబుల్.
ఈ డేట్ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఏంటంటే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ క్వెరీ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర, పవర్ క్వెరీని ఏం చేస్తారంటే మీరు కోడ్ కాపీ చేసుకొని న్యూ సోర్స్లోకి వెళ్ళి బ్లాంక్ క్వెరీ అనేసిన తర్వాత ఒక బ్లాంక్ క్వెరీ జనరేట్ చేయండి, అడ్వాన్స్ ఎడిటర్లోకి వెళ్ళండి, ఆ కోడ్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఓకే డన్ కొట్టారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా క్యాలెండర్ టేబుల్ మీకు క్రియేట్ అయిపోతుంది. బట్ కొన్నిసార్లు చాదస్తమైన వాళ్ళు ఉంటారు, బద్దకస్తుల వాళ్ళు, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, వాళ్ళ దగ్గర ఏమి ఉండవు, వాళ్ళు వర్క్ కూడా చేయకూడదు. సో మనం ప్రాజెక్ట్ కొత్తగా వచ్చినా సరే ఏమైనా చేయాలనుకున్నా వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ డేట్ టేబుల్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎంటర్ డేటా క్లిక్ చేసుకొని స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఏం రావచ్చు అది డిస్కస్ చేయాలి మీ టీం వాళ్ళతో. సో అది అయిపోయిన తర్వాత యూనిట్ టు క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ కాలం, బేస్డ్ ఆన్ ద కస్టమ్ కాలం యూనిట్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ఏ లిస్ట్ దట్ ఇంటూ ఏ డేట్ టైప్. ఫ్రమ్ దట్ డేట్ యూనిట్ టు జనరేట్ న్యూ కాలమ్స్. అర్థమైందండి ఈరోజు క్లాస్ ఏమైనా? ఇఫ్ డాక్స్ గురించి డేట్ టేబుల్ అయిపోతే రేపటి నుంచి చాలా ఫంక్షన్స్ చెప్పుకోవచ్చు. సో డేట్ అంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను సపరేట్గా డేట్ టేబుల్ గురించి సపరేట్ క్లాస్ తీసుకున్నాను. అర్థమైందండి ఈరోజు టాపిక్. వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ యూజింగ్ ఎ పవర్ క్వెరీ, వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ యూజింగ్ ఏ డాక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎస్ రవి. ఇది కానీ రేపు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చారనుకోండి, మనం డాక్స్లోని సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్, ఆల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇలాగ చాలా కొత్త ఉంటాయి. సో దాని గురించి మనం ఎలా రిలేషన్ అవుతుంది, మన క్యాలెండర్ టేబుల్ని ఎలా పెట్టుకుంటున్నాం అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. ఓకేనండి ఈరోజుకి ఇవేనా? వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ టుమారో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ మంత్ ఎండ్కి ఎలాగైనా కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సబ్ క్లాసెస్ ఆన్ సాటర్డే సండే యాజ్ వెల్. ఓకే, అండ్ ఎవరైనా నేను మేబీ ఫిబ్రవరి నుంచి అనుకుంటున్నాను ఎజ్యూర్ స్టార్ట్ చేస్తామని, ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి. ఎజ్యూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటా బ్రిక్స్. ఈ ఎజ్యూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటా బ్రిక్స్ అనేది కొత్త టెక్నాలజీ విచ్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్. ఒక 4 years నుంచి దాని మీద వర్క్ చేస్తాను. సో ఎవరికైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే నాకు చెప్పమనండి, ఐ విల్ గైడ్ దెమ్. ఓకేనండి, ఈరోజుకి డాక్సీ ఇది డేట్ టేబుల్ గురించి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ విల్ అప్లోడ్ ద వీడియో. రేపు వీల్ గో విత్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్.